මොකද්ද මේ ස්වාමීන් වහන්සේ බුදුහාඳුරන්ට කුලමල ભેද නැහැ නේද? Who knows Sinhalese? The Buddha doesn't have, they are telling me, Buddha doesn't have, kulamala means caste, creed, and like this, you know, he doesn't have this kind of, so we know you also don't have. But then he asked me about, there was Helurume, they know about by news, Helurume means a kind of a political party those days, monks have made. So I said, I don't know, I am a forest monk. We only, you know, practice, I told, according to them, we think of God. And there are times some have asked, who is sponsoring you? Some of them. I said, God is sponsoring me. It's true. Like this. So you, it's in, oh. ඔව් සූත්‍ර කියවලා ගන්න යෝනිසමනසිකාරය. Tamange තනියම යන හිතටත් වැඩි දෙන්න එපා. දැන් පොඩ්ඩක් කියවලා Tamanට කල්පනා කරන විදිහට ධර්මයේ ඒක ගොඩක් කරන්නත් එපා. අර කියවන එක මේ කියවන එකත් ගලපන්නත් ඕනේ. හැබැයි ගලපන එකේදී ගොඩක් Tamange කල්පනාවට යන්න දෙන්නත් එපා. අර කියවන එක මේ තේරුණ එකක් ටිකක් පැහැදිලි වෙච්ච එකක් ටිකක් ඒකේ රැඳිලා ඉන්න. සමාවෙන්න මට ඇහෙන අඩුයි. කමක් නැහැ ඔහම ආයි කියන්නේ ටිකක් හයියෙන්. ඔව්. ඒක හොඳයි. හැබැයි එච්චර දුර හිතන්න එපා. දැන් අද අපි ඉමු මේ දවස් ටිකේ. ඊට පස්සේ ඒක තමන්ට ලැබෙන දේ අනුව තමන්ට ඒක පුළුවන් හදාගන්න. හැබැයි උදේට හොඳයි. දැන් මම දන්නවා මගේ මව්තුමියත් ඇවිල්ලා රිට්‍රීට් එකට දැන් එයා උදේ පාන්දර බ්‍රහ්ම මුහූර්තයේ වෙන දේ හරිම අමුතු දෙයක් වෙනවා. ඒකට ඒක මිස් වෙනවා කියලා ඒගොල්ලන් ගෙවල් වලට ගියාන් පස්සෙත් ගොඩක් අය දැන් රිට්‍රීට් වල කරපු ගොඩාක් අය ඒක දැන් පටන් අරන් තියෙනවා උදේ පාන්දර ඒ බ්‍රහ්ම මුහූර්ත වෙලාවේ ඒක ඉතින් හැබැයි මේ මෙතනදී අහුවෙනවා දැන් මෙතනදී අහුවෙන්න ඕන එකක් තියෙනවා ඒක ප්‍රධාන වශයෙන් අල්ලගත්තම ලැබෙනකොට ඒක මොකක් හරි දැනේ ඒ ඉවරනකොට හැබැයි මෙහෙම හිටියොත් වැඩි ස්වාමීන් වහන්සේ කතාවලත් ඇහුවොත් මේ දැන් වෙලාවයි මොකද්ද මොකද්ද අත්ත කියලා නෑ ඒක තියෙන දූතංග කියලා තියෙනවනේ දැන් අපි මට පේන්නේ අර අපේ අර කමාන්ඩෝ වගේ හාමුදුරු එහෙම තමයි අපේ ඔළුවේ බැවිලා තියෙන්නේ මේක අපේ මේක දිරිමත් කළා දැන් බලන්න හෙට දැන් ඊයේ හරි පෙරේද දැන් ඔය වගේ වෙලාවල් තුනදී දැන් අර ඒක තරේ කරාම ඒක අපිට පුහුණුවක් වෙනවා ඊට පස්සේ ආයි නිින්ද විතරක් නෙමෙයි ඕන එකකට හැබැයි අර වගේ කෝ ප්‍රැක්ටිස් එකක් තියාගෙන දැන් ඒ වෙලාවේ යනකොට මගේ මූණ ඇඹුල් වෙලා තියෙනවා නම් දුෂ්කර ක්‍රියාවක් වෙනවා තේනවද ඒ කියන්නේ යනවා නම් හාන්දරු නිකන් ඒ කියන්නේ ඒක කුසලයේ වැඩිගෙන යනවා නම් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ හැබැයි අපේ අද කාලේ යුගයේත් එක බලම මිනිස්සු බලයි මේක මහා පිස්සු යන වැඩක් මම පිස්සු යන වැඩේ කරේ හාමුදුරන්ගේ බලය පෙන්වන්න මගේ ඒක සාමත් රහසක් තාමත් මගේ මේ කියන රහසක් නෙමෙයි හීනයක් ස්වාමීන් වහන්සේලා දැන් ওই කෛලාශාරවමේ ඒවත් යන්නේ කවු හරි පිස්සු එක්කෙනෙක් නටන්න ගියොත් හාමුදුරුවොත් එක්ක මේ බුද්ධ ශාසනය නාමයෙන් ඒගොල්ලන්ට ආයි භයානකයි කියන්නේ භයානකයි මොකද හාමුදුරුවෝ ඒ බුදු හාමුදුරුවෝ වෙනුවෙන් යම් දෙයක් කළා තියෙනවා ආයි ඒක මං තාමත් කරනවා මැරෙනකල් කරනවා මේක දෝංකාරයක් දීලා යන්න හිතාන ඉන්නේ මේ චීවරයේ තියෙන මහිමේ මං එකට පුදුම ආදරේ ඒක මං දිවි මං පැවිදි වෙන්නේ නැතු උපාසක කෙනෙක් හිටියත් මම ඒකට දෙයක් කරනවා. හැබැයි මේ පැවිදි වෙලා මම බලන්නේ මට දන්න විදියට. නැත්තම් ඔච්චර වක් කරන්න ඕනේ නැහැ මොනවටද? දැන් ඔහොම දැන් පිට වෙලාම රෙඩ් ක්‍රොස් එක කොහොමද බාරගත්තේ? ඔක්කොටම නිකන් අර හාමුදුරු කෙරෙහි විශ්වාසයක් එනවනේ.
අමන් තව වෙච්ච එකක් කියන්නම්. another one I will. ඔම කියනකොට මතක් වෙනවා. හරි ඉන්ටරෙස්ටිං. දැන් ඔය ක්‍රොස් කරලා එක තැනකදී ඔය දේවල් කියන්නේ ගොඩ ගොඩාක් තියෙනවා. එක තැනකදී මේ පොයින්ට්ස් තියෙනවනේ අර ආමි පොයින්ට්ස් තියෙනවනේ. ඒ දැන් මේක අපේ ඒරියා එක. ආමි පොයින්ට් එකෙන් තව පොයින්ට් එකකදී මොකද්ද එක ට්‍රක් එකක් ගියා. ට්‍රක් එකක් ගියා මේ මිනිස්සයා ට්‍රක් එක එලි මේකින් දැන් අර මොකද්ද ඒකට කියන්නේ මේ අර පොයින්ට් එකට කියන්නේ යනවා. අර ස්වාමින් වහන්සේ මම අරෙත් දැක්කා මෙහෙත් දැක්කා කියලා. මාර බඩුවක් ඊට පස්සේ මම මටත් ඇහුණා මම ඉතින් ඔහොම වැඩම කර ගියා. පස්සේ මම එතකොට එදා කිලෝමීටර් 40ක් විතර වැඩලා කොහෙද නාග විහාරේ තමයි නැවතුනේ රාත්‍රියේ. නාග විහාරේ ගිහලා තිනවද යාපනයේ එතන නාග විහාරේ. එදා වඩිනකොට මට අමුතු දෙයක් තුනා. මොකද මේ හාමුදුරන්ටත් ඔක්කොම ආරංචි වෙලා ඒගොල්ලන් දඩි පිටි ගාලා අර මේ මොකද්ද සංස්කෘත මේ අපේ රනිල් මහත්තයාගේ මොකද්ද සංස්කෘත මේකක් ඒතකොට තියෙනවා කාමරත් සෙනග පිරීලා. ඉතින් මට කාමරයක් දුන්නා මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා. Sorry I had to you can understand the Sinhalese little bit English කිව්වොත් තේරෙනව නේද? ඉංග්‍රීසියෙන් කිව්වොත් තේරෙනව නේද? පවුනේ මෙයාටත්. So I was telling about, I have this dream to show the strength of monks, show the power of monks. This is one of my dreams. That's why going to Himalayas, the Kailash or whatever. This is the motive behind my mind. What I can contribute to the Buddhas, this thing. So I told her, some things happened like this. Once I was, like when I crossed the area, so many other things happened in that area also, but when I crossed the area, in our control area, there was like 2 points. 2 points means army points, checkpoints, the Sri Lankan army. So one truck passed by, and this truck suddenly, one man, I saw the driver, to the one in front of me, to one of the points, he says, I saw this monk. He said, I saw this monk there and here. Then he said, he's Mara Badwa can you come with? Sorry. මම මේ වචනේ කවදාකවත් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න හිතුවේ නෑ. මම සිංහලෙන් උත් දන්නේ නෑ මොකද්ද කියලා. මම දන්නේ ඒක නිකන් අමුතු වචනයක් කියලා. හැබැයි නරක වචනයක් දන්නෙත් නෑ නේ. මාර බඩුවක් කියන්නේ. But no, not wonderful. Wonderful is a compliment. He's a මොකද්ද? Not a rascal also. මොකද්ද? මොකද්ද මාත්? මොකක්ද hell of a guy අන්න ඒ වගේ අන්න වගේ yeah මම මේ ඇහෙන්නේ ඒ වගේ නේද ඒ කියන්නේ yeah like something like hell of a guy yeah something like that I close to that like mara baduak means like a hell of a guy yeah so I heard him saying something like this. He said I saw him here and there and he's a hell of a guy like this and he was going so the army was I just passed by. Then that day, like 40 kilometers I have walked, and I was reaching there's a temple called Naga Vihara in Jaffna, this thing. There are other things also, many things, so many things happen, but anyway, I tell you some points that. So I had to stay in this temple. So these monks also, they were very inspired, the monks also feel inspired. They feel proud. They also like looked upon, they're all getting some strength. So they arranged quickly for me a room, and that day there was some function. There was no much rooms available in a guest house like place. So those days I was very strict about some of the rules. So when I was now normally after I walk like that I would meditate. Then only I'll get some energy, and then if I fall asleep and get up I'm fresh again in the morning. So that's how I used to walk like 30 kilometers every day, like morning 15, evening 15.
So then that day it was little special. I just pulled myself about 40-45 kilometers. And maybe that's why this guy thought I saw him there and saw him here. So then these monks arranged, and then I suddenly heard voices of ladies in the other room. So those days I had like the interpretation of the rules where I can't stay in the same roof where there are females. There's like a rule, but of course if it's enclosed it's okay, but that time I didn't have it like that. So now when I was lying down doing the meditation, 45 kilometers after that, you are just to get out and go, you don't feel. Then I thought it was like I'm going to die. So what happened, I thought, I can't, with the conscious that is this thing, I didn't want to disturb the monks there also. They gave me a room with difficulty. So I told the persons who are helping, they were also army people who are there, I told them, please don't tell the monks, but we have a rule like this. Can you arrange for me like a mat or something in the shrine room to spend the night? So after 5-10 minutes they came to see. These monks got to know they were fully arranging in the, like a shrine room, like a big Buddha statue. And it was raining also, I never forget that time. And they arranged everything. And then I lie down. When I lie down, I could feel the Buddha statue again like a live, because when I'm trying to follow his instruction, in spite of all the whatever condition, then I could feel like I'm getting connected to him. Do you get this idea? I don't know. Like he's alive in the instruction if you're practicing. So now that's from the rules, what he has proclaimed for monks. So now you're in a different way from his teaching. You're going to get connected to him, to see him. So that I felt at that time. Then what happened about this guy I will tell. Okay, hell of a guy, I tell about this hell of a guy. Okay. So after next day, someone knocking in the room they are staying. Then I opened. There's one man, little elderly man, he came. And he said, Swamin Wansa, I am a truck driver. I have brought something to offer to you for the morning food. I have had a bad feeling of all the monks and monasteries for many years. I feel so, no faith about this what I have seen. But I saw you coming. I have seen you coming. No, this was the truck man who said he's a hell of a guy. So it made him change a little bit to the monks. Yeah, I served and like that. Even the Red Cross, they were like, waiting for me. They got to, the news was going, there was a monk walking like that. Some priests also, good people, they were all feeling inspired, encouraged. Like some Christian priests, when they got to know that in the Kilinochi, the central area, I was just walking. They thought some big monk is coming. Then they saw me with dust and, but they would have got some feeling. Because you don't look like, I call this like, dolls. Now I'm like a doll here. But when you're going like that, you become rugged, like you become fully with nature and sun-tanned and with... Yeah, barefoot. I can't wear slippers, when if I wear slippers, it will start cutting, because I'm not... Another question was the army used to wonder how, with the hot sun, how I used to manage. There's another practice also, because the tar, it gets so hot. So it's very interesting. If you don't pay attention to that contact, that consciousness does not arise there. If the consciousness arises, then that burning effect will happen. We know how the condition of consciousness arises. So I have tested this, suddenly there is a cloud coming. Okay? So it's funny, the cloud is there and now this is so hot. Just because the cloud comes in a minute, it doesn't mean that road gets cool. No. That psychologically it creates that and it makes you feel like it's cool. So it's like how the mind is creating this is very interesting.
I've experienced that. So you don't feel cold when you walk on the No, but yeah, I can focus. I can focus and reduce the feeling of fear. Sometimes maybe I think something wrong with my body. Like the mosquitoes, they don't bite. And one monk said I had some problem. Maybe I might having some problem with my blood. That it is some poison inside. One more question. So I think sometimes you talked about a lot about the Vishwa Shakti, and also I understand that like you cross that Kailash, so that when you get that kind of Shakti. Yes. So like people, how do they get this? How do they kind of get that Vishwa Shakti? And then also the second question, what can they do with this? Kind of help others? No, as this Amma told, she was telling that we can use it will help us for because it makes you have a bright mind. So that is a very good condition for getting this yoniso manasikara. This because why we are not getting it like a flash realization, because we are not having that bright mind. So it can really help. That brightness of the mind can make you to be one who realizes the Dhamma is possible. But sometimes this alone, if you get it, you might be drawn to that, and that can be also an obstacle. But how to get it? In the mornings, when you're practicing, when you're doing metta bhavana, what we already do in the mornings, that's already tapping the Vishwa Shakti. That. Sorry? Normally they say 3:20 to 3:40 is the like a main, but from 3 onwards I think 5, even 6 until daylight comes. Even after daylight there's the special, if you can be in touch with the open air, the cool breeze can be that is very helpful. I'm happy you asked that, but not samadhi. Vipassana jnana. Jnanisa jnana. Vipassana samadhi, I am doing it actually. It's not good. It's not good means like in the morning, what we are doing is like a vipassana samadhi. In the morning, have you seen like we do the analyzing of the khandhas, like no, not me, right? And then it turn it to metta. And that analysis is small, not this thing. So this is okay, but it's not, that's reading now. What I'm trying to tell you all to do is the one that you must read, and not to stay in any peacefulness too long. Even from, then your thinking power gets less and less. Then you become what? Peaceful buffaloes. Okay. අනේ මාත් ඒක හදාගත්තද? Let's see. So here you have two masters for me. Okay, this is my teacher. I told him to keep one, this, and this one also. Okay, Kailash, Mount Kailash. So this is how I also saw. This is Samma Sambuddha Ariya Jnana, the Buddha teaching given to me by this master to me. And this is of course another. අනේ ගොඩාක් ලස්සනයි බොහොම පිං. මට රැන මාන්සිලා තියෙනවානේ. ෆ්‍රේම් කරලා. Yeah, overpowerful. We can overpowering.
ඒක unresolved කර්ම තියෙනවා. ඒක තමයි unresolved කර්ම තියෙනකොට physically පුළුවන් තරම් පොඩ්ඩක් මගරින්න බලන්න ඕනේ. ඒක handle කරන්න බෑ. තමන් ආයේ කර්ම කරන ගතිය එන්න ඉඩ තියෙනවා. තේනව නේද? practically එතන ඒ අරමුණ ගැටෙනකොට තමන්ට ඒ වඩලා තියෙන මට්ටම මෙයා වෙන්නේ නැහැ. ඒතර අනිත් එක තමයි ඒක දෙයක් වුණාම ඒක ගැන අප්සෙට් වෙන්න අරකයි. ඒක ගෙවුණා තමන් කන්ටිනියු කරන් යන්න ඕනේ අර වඩන එක. අර මං කියන්නේ ජිම් එකේ ගිහිලා ට්‍රේනින් වෙන එක කරන්න ඕනේ. කර කර යනකොට මේක කවදාද ඒකේ ෆෝස් එක අඩු වෙන වෙලාවක් තියෙනවා. සමහරට තමන්ට වදයකුත් වෙන්න පුළුවන් අයියෝ මම ආයි මේකට අහුණා නේද කියලා. ඒතර එහෙම දේවල් මටත් වුණා. මටත් වෙනකොට තමයි මට අහන්න කෙනෙක් හිටියේ නෑ වැඩිටි ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් මට විශ්වාස තියෙන කෙනෙක් එකපාරක් මුණ ගැහිච්චම තමයි බුද්ධ ගාවේ. උන්වහන්සේට මං කිව්වම තමයි කිව්වේ. උන්වහන්සේ කිව්වා ඔබ වහන්සේ ගලන ගඟක් වගේ කියලා. ගලන ගඟේදී මොකද්ද මීටර් ගානකින් ආයි සුද්ධයි. එයා කියන්නේ උන්වහන්සේ කියන්නේ දැන් මේව වඩානේ මෙහෙම මාර්ගය යනකොට අනිවාර්යයෙන්ම අර මායя තමයි අර විදියට තමන්ව ඕවර්පව කර යන දේවල් මතු කරලා දෙනවා. එතකොට ගොඩක් අය වෙන්නේ අපි ඒක ගොඩක් පර්සනලි අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා කලකිරලා මායя ගාවටම යනවා. ප්‍රැක්ටිස් එක කන්ටිනියු කරන්නේ නැහැ. තව දිරිමත් කරන්නේ නැහැ. දිරිමත් කරන් යනකොට මායයටත් මහන්සි වෙන වෙලාවක් එනවා. තේරෙනවද? ඒක ඉතින් එහෙම කර කර යන කට්ටිය වයස යනකොට ඒගොල්ලන්ගේ පවර් එක වැඩි වෙනවා. අරම ඉඩ දුන්නා නම් වයස යනකොට අර තව වැඩි වෙනවා අර කෙලිස් පැත්ත. ඒ වෙලාවට ඉතින් අර දැනෙන දැනීම බලන්නත් පුළුවන් ඒක මගරින්න බලන්නත් ඕනේ ඒකේ ස්පර්ශය ඒ වටපිටාව ඒ තියෙන මොකක් හරි අරමුණ. එතකොට ඒක අලුත් කර්ම වෙනවා අලුත් පිනක් වෙනවා. ඒක නැත්තම් මේක විඳින්න ඕනේ කියලා ඔහෙ බලාන ඉන්න එකත් හරි නෑ. හැබැයි එහෙම පොඩ්ඩක් ඈත් වෙලා එහෙම බැරි නම් ඒක ඉතින් ඒ වෙලාවට අඩු ගානේ ඒක ආයි කයෙන්වත් වචනෙන්වත් රියැක්ෂන් එකක් නැතුවත් ඉන්න බලන්න ඕනේ. තේරෙනවද දන්නේ ඒක? ඒ දෙකෙන්. කයෙන් ওই වචනෙන් ওই රියැක්ෂන් එකක් කරගන්න නැතුව ඉන්න තරමට try එකක් පුළුවන්. ඒතකොට ඒකේ අඩු වෙනවා කර්මය ආයි රිපීට් වෙන එක. ඔව්. ලෙන්ත් එක කියන්නේ? මනසේ. ඔව්. ඒක තමන් ඉස්සර ආත්මවල ඉතින් කරපු විදිය අනුවනේ දන්නේ නැද්ද ඒවා. ඒතකොට මනසින්නේ ඔය ඒකට එතකොට ඒක නැති වෙලාවට ඒකට තවගේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එකක් හදා ගන්න ඕනේ මේක ආයි එනකොට මේ අඩු වෙන විදියට. ඒකට සද්දා සති ඔය වගේ හොඳට යහමින් වැඩි ඩේලි ප්‍රැක්ටිස් එකත් කලකිරෙන්නේ නැතුව තව මේ යනකොට ඔය අඩු වෙනවා අඩු වෙලා යනවා. එහෙනම් කොහමද? දැන් මේක ඉවරුණාන් පස්සේ මොන හරි ගිලම්පස් හරි ඒව අරගෙන අර වැඩේ කරන්න. හාඳු දැන් කරන්න කිව්වා හින්දා දැන් ඕක නොකරන්නම් එපා. ඒකට ඊය දෙන්න නැත්තම් අපරාධේ. ඔව් කොච්චර පාරක්ද? LTTS යනකොට මැරෙන්න තිබ්බා. කැලේදී අපවත් වෙන්න තිබ්බා. ඔක්කොම මේවා කරගෙන ඔන්න එන්න ලැබුණා. ඊයේ පෙරේදා කෛලාශ වලදී මේවා වෙන්න තිබ්බා. ඊයේ පෙරේදා කියන්නේ ගිය අවුරුද්දේ. ඉතින් මං දකින්නේ බෝනස් හැටියටයි ඉතින් මොන හරි හේතුවකට මේ ධර්මයේ දෙන්න අවස්ථාවක්. ඉතින් හාමුදුරු මේ කියන එක කරුණාවෙන් අනිවාර්යයෙන් මෙහෙම ආවා කියන්නේ කට්ටිය දුරින් උත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් ස්ට්‍රික්ට්ලි කරොත් මට විශ්වාසයි Tamanට මේක ප්‍රයෝජනයක් වෙනවා. සංසාරෙටම ජීවිතේටම යහපතක් වෙනවා. ඒක තමන්ගේ ජීවිතේටම සද්ධර්මය සම්බුදුන් වහන්සේ ලං කරගන්න එක තරම් මේ ලෝකයේ කිසිම තමන්ට අසීමිත ශක්තියක් ලැබෙනවා. අසීමිත විශේෂ මරණයට මුහුණ පාන්න, especially face old age, death and any kind of challenge. All these practices will help all of you so much. And finally, we will not fear death. At least we are preparing ourselves to detach much as possible. ඉතින් මේ කියවන එකයි ගලපන එකයි ඒක යහමින් කරගන්න තමන්ට ලැබෙන්න අද රාත්‍රී අද පුළුවන් විදියකට හොඳට සැතපෙන්න සාධාරණ විදියට ඊට පස්සේ උදේ ඒ කටයුතු වලට එන්න හෙට දවසෙත් මේ සුන්දරව ගත කරන්න හුදකලා කරගන්න කොච්චර පිනක්ද මේ වෙලාවේ අවස්ථාව ලැබිච්ච එක.
බුද්ධ වචනයයි හුදකලාවයි සුදුසු පරිසරයයි රහතන් වහන්සේලා සිහිපත් කළා. බුදුන් වහන්සේගේ බුද්ධ වචනයක් අපිට ඔළුවට වැඩ කරනවා කියන්නේ ඒක මහා පුදුම අසීරියක්. උන්වහන්සේ ජීවමාන කරගන්න පුළුවන් තමගේ ජීවිතවලට මේ කරගන්න සියලු පුණ්‍ය ශක්තියින් දෙමව්පියන්ට ඥාතීන්ට ඉෂ්ඨකාමී දේවතාවුන් වහන්සේට අනුමෝදන් වෙත්වා. සතර වරම් දෙවිවරුන්ට 33 කෝටියක් දේවතාවුන් වහන්සේලා සම්‍යක් දෘෂ්ටික අනුමෝදන් වෙන්න. මේ පළාතවලත් ක්‍රිස්තියානි ආගමෙන් වෙන වෙන ආගම් වලින් ඒ ඇතිවෙච්ච ඔක්කොම සුබවාදී බලවේග වලටත් අනුමෝදන් වෙන්න. මේ පොළවේ මේ වෘක්ෂ දේවතාවුන් වහන්සේලාත් ආකාශයට මේ උතුම් සද්ධර්මයේ ක්‍රියාත්මක වෙන අවස්ථාවේ ඒ පින් අනුමෝදන් වෙන්න. මේ රටේ මින මිනිසයන්ටත් ලංකා පුරාම ලෝක පුරාම ඉන්න මිනිසයන්ට ආයි ධෛර්යයක් ඇති වේවා. ඒ උතුම් සුන්දර බුදුන් වහන්සේගේ ඒ වගේ කරුණාවක් මෛත්‍රියක් ලෝක සත්‍යයට ඇති කරපු ඒ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ ඒ විමුක්තියක් ඇති කරපු ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේගේ ඒ සිසිල ඒ පුණ්‍ය ශක්තිය මේ පෘථිවියේ ඉන්න මිනිසයන්ට ආයි අවදි වෙන්න ආරක්ෂාවක් වෙන්න. හැමෝම අපේ ඥාති අපේ කැඟක් වගේ කවුරුත් අයින් වෙන්නේ නැතුව හැමෝටම මේ අවස්ථාව ලැබෙන්න. සත්ත්ව ලෝකයේ අවිච්ඡේ ඒ සත්වයන්ටත් මනුෂ්‍ය ශරීරයක් ලැබිලා මේ මගයන් ලැබෙන්න. දේවතාවුන් වහන්සේලටත් බ්‍රහ්මවරුන්ටත් සතර වරම් දෙවිවරුන්ටත් සක්‍ර දෙවියන්ටත් විශ්වකර්ම දිවි පුත්‍රයන් වහන්සේට සාම්පති බ්‍රහ්ම දිවි රාජන් වහන්සේට ඊශවර මුනිවරු සිද්ධල්ලටත් බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා කරන ගන්ධර්වයන්ටත් බහිරවරුන්ටත් ඒ සියලු දේව සේනාධිපතිවරුන්ටත් මේ පුණ්‍ය ශක්තියින් අනුමෝදන් වෙත්වා.